Nyankopɔn otumi ade nyina ye anopai asedan ka odinda amen yɛsɔfo akyɛ sɛ emre bia du sɛ onkɔ wɔ ebegu onu asɛm no yɛsɔfo akyɛ sɛ fo tumi no ho ade bedi asɛm anim kan na fo akɔ mu kasa na bere akoma bia ase na akoma bia hodwo na ntimi nye Nyankopɔn no asɛm yi na wo pie na bebu atena ne fo atan a yɛne yɛbɛka asɛm yi ɛne wo tiefo wo tie asɛm yi anya nyira ba wo Nyankopɔn nim bɛn ne yɛsɛ sɛ fo tumi no ho ade bi asɛm anim kan me da amen amen etiefo asafo mo tie nka Faith Salvation Church the branch of Father Mampanase ne ye so aso ase ane aka bom e de dwumadi ebrew ya wada bia ye mpaibɔ e Father sa na brenda bia so ye no aso ase opese obabia dwumadi achi ne dem number metudwa na wa babi ame nyina ya bom abom paye Faith Salvation Church opanyina wada asafana no e ye Bishop Imanu Adusi Poku panyin wo no mpanyinfo amo Ghana nyina no babi bia obia no ye sere wade apomuden ne na hoɔden edi emamo enedai last week onyankopon ya adom ye ba ye no ye de kokobon nsem bi etufo na kokobon nsem no ekoye bi example ye hweso ebi ana wantie na ye kirekire mu se eniye bi koso wiase nukurum na sesei uko school mu uduru Ghana na wo hwe de koso e TV so e radio so yes na wo hwe enima nipa ya they are suffering poor ya ubisa say so enhweso pay eno munja ana say ye janjirima na the entire issue asasem no e say we are yesem kura mu ade e say nam kura banka sa nye omuta de se kunye entade ni pe hyenye nukuram na ubisa say omusua firi hwamo eho enu nti wo wutie me no me pese wo ye nhweso e wo wabra bom titiru enyamsomfo nukuram pa nyam ni pa awro say me say ene ye live by example nukuram obia ye bibi onum se oye ne keke na so de ye enchiri besua nukrapa dimbusa wo se enhweso be na wuja nyame enim onyame dwumam papa Paul kan sem bi na 1 Corinthians chapter number 10 verse 15 o se asema menem kan Ghana fo papa wutie mame wutie me onipa bia wutie me na wo ye nyamsom ni agye enhweso na wuja die na wodi janjirima obi di education jane ba eye ba se wan fa nyamsom papa tin ne abrabo pa nya wo ba e pa chawo obabo set ya kese ube wanja no ho na de wodi jan e so mamfa so nyame bebu ni ye nyina ho aten mo didi atem wa wono mo nsa wa wonyinsia no yegu e pa chawo ade bia woni pa bebe wiase obeye say ye papa say ye bone no e brebi ba ye kobu nwate bisa say die nhweso na wuja about 1 Corinthians chapter 10 verse 15 me pa ta ken kan fitiase asampa no say de ko anche ko ma koronto asafunde de kai kasabago e te du chemo e edunu mu no me na mo kasa say ni fo ensama etiefo me ne mo kan Paul say me ne mo kasa say ni difo enti mo dia me kai ho ate enti nsama ye ba ye ka no ye sere oba de ne say mu ntan nukurum na mo fantoto de ekoso wiase yes they say and then nipa nhwa abrabo aye boni yew nukurum pa live by example awofo and then this school member school mutitiru bize e honne kam ye say eni ye boni nyina entity so ho ye ko sua nyansa ko so nki esi ko sua nyansa me dwene ho me tete na so ye genya misuro e wo akire nti eni ye free school mu ban nyina ye ne ye boni a say the youth yesu mfa boni cheri pada amen di asama ye kai baba David can say Psalm 49 verse 1 or say asama me kai wa mo nentie aman anase nipa ba ko pena me ne kasa se bi mame enhweso be na wuja oware ni enhweso be na wuja mantamu a wote efi a wote lai be ho wa konto kwa burunua o ma hwe wasua o kasa yesua na wo ye krata wiase show wiase ni ya chawa kenka wo ni be bisa wiase enhweso be ni eja trademark bay so wuna me patro de ni be kai wo nyam pa about Psalm 49 verse 1 Israel 49 verse number 1 ama nyina muntie di asema ye kai ayi wiase ama na manyina papa me dase David si amanyina mfa ya suntie wiase nyina abrantia wo tama betima record na me say nhweso be na uja apa last week ye kan quotation men sentimu biem 3 John 11 John woman nkete de to so me yansa etire du ba ko anopai baby a wote
nhweso bɛn na wogya nyame anim die na nyame de bɛkae wo hwan na wohwɛ no sua na babawa na nipa hwɛ TV ne sua ne yɛbɔne abrante hwɛ sɛ musician bi adro tattoo adro tattoo abrante Yesu ba wo na wo bewu wo wachi o ko bu tattoo no ho aten na Ghana for ma ye bai na nanom na somade ye ba ko botu asomade ketekete no be sia babo obona o pie na so bete and asua bone tell John is papa tell John 11 odafo o si adofo enhwe boni oni ba wutie mi o pe heavy akọ kai se heavy ho asema ye kan se abatoa o to no o si adofo mu ti Kumasi FM no pay enhwe boni nsua o si enhwe boni nyade ensua ene ni pe hwe bibi sua awurade yakopɔ na mi bisa se die na wo hwe sua bisa won na so be na nya wo ye wa adwuma bi wa kɔ wura ma o be ya kromfo e se free director kosi wo chman o mi na ya kromfo ampo dwuma no free dwuma no na wada ne kromfo wo nyame ani ye wa adwuma bi so a ukomu a me pato dwuma fo nya nka no kore da bi de wo mpon wo adwuma no na wo so no kore wo na bonsa ho uni no kore wo papa o hwinsa anzo be free dwuma ba no abro o ma hwe wo sie wo e ple bi ba se nyame nya wo ma dom a o de ho san o ma no be fa usu tini tim kase akode wo sane papa wo we de wo sane wo fa wo me supampe na wo da na die na wo achi flash wo sua me ka chi ni pa se adie bi ni peye e kobu moten e free atade se wa bie ma adwun ye die ni die ensu aye nom abrabo aye boye sika se mu ya wadie mu nyinsa yi wo yeguo empena twe ayaka konesi wo adwuma Ghana mpayifo ibisa se no bi radio social media atemdidie nyasam ketwa ni pempayifo di atem ntenye nwasem kura no so di mpayifo atem se yesua mpayifo anopai die na wodi ja hwe boni nsua babro se ma ye hwe boni ngedai ensua obisi wo bi abomidua ntimi so medai mo di bi namsom ni Kristo ni ko frema me abana ma de bo bia bia ma ye hwe boni ngedai ensua ne mo die na nka Kristo fo ne mo hwe papa ne sua enu nti papa enu nti esua di pafri ni pa ho but we say we are no ekope boni social media brand aba odi oba to ano like it preaching one like it da wasoma yesu fa mo ni chedi pada amen na do ye papa ni fi nyankopɔ enu nti sua papa obi papa wo ye no enu sua atene de boni ti mi busa say die na wo hwe sua John 13:15 asofo enu busa say asofo abasua Yesu omusua Peter asofo aba debi ameka say Jesus Christ ba ya oye wiase age nkwa no ni nasuo fo no o man tonku debi o na o mon tombo nukrem and the sofo bi se oye Jesus Christ sofo ni nsia na wo wiase na wo tonsuo woton mofra woton ai banners stickers chains enetie anwea ni nku ni samira ejeni pasikadi oboa o won see Jesus Christ yes no within the chili one yes John 13:15 me ba asempon sa de hwe ni twoma ye etinu me sa tamo le edunu mu no kasa mama mun sa na ho se Jesus say one my example and send ho Jesus believe life will be wiase a me pa cho wo within the tipia kasa wo bom moten nukrem e wo nante sa kwan ne so enti mama mun sa na ho se Jesus ka che so for say me mom example se de mayo mu no se de me Jesus me ba wiase amaye me ho ne de amaye mu no mo so mu ne sara di me pa cho Jesus ba no oton enkum mpata da bi o na de ne na so for abeti su ton ya de nyansa ne ne bia na they are not learning from Christ Jesus omo boa obia ya di wa ko aso ko mpabo ba bi na so for no tonku me ka kire onyame asem se omfiri urade nukrem pa Jesus na di na ti no Matthew 11 last week can Matthew 11:29 Jesus see you when nsia nukrem enunti Jesus ba wiase wan twempena dabida Jesus ayi obi yere nukrem pa so for bit me ti obi yere na na sorry me defend no he say enini pes learn ya sorry you learning from Christ papa fi belonia o say we giants na ho said you know Jesus ye ye na den ne me say Christianity a humble church o nukrem pa we ya hantan won timi ko be leader no ya ho brasie ti na Christianity en kontokwa yes